ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਤਪਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। Salutations unto the feet of Gurudev, Supreme Father, Lord Savan and Kripal, who showered grace upon this poor soul and who sprinkled the shower of Naam on this soul who was being heated up. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,
फिरत प्रभ आयो परया तो शरण आए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए. Guru Nanak Dev Ji Maharaj said that, O Lord, after wandering here and there, finally I have come to your feet. This is the request of poor Nanak, that you take me in your refuge and you shower grace upon me. आप प्यार ना कहते हैं कि पता नहीं कितनियां जुनिया विच मैं फिरदा रहा है, किन्ने वारी इंसान बनया, किन्ने वारी हैवान बनया, किन्ने वारी कीड़ा बन के मैं रींगदा रहा. अज मैं तेरे दर ते आया है, तू ही दया करके इंसान दा जामा बख्शिया है. मैनू तो आपदी भगती दा दान दे, मैनू आपदे प्यार दा दान दे. Lovingly he says that I do not know that in how many bodies I have gone. I do not know that how many times I became the human being, how many times I became the ghost and the other creatures, and in which bodies I have gone and suffered all the sufferings. Finally, I have been given this human birth. It is all due to your grace. So now when you have yourself given me the human birth and you have yourself brought me close to you, shower grace upon me and give me your love. परमात्मा कृपाल सदा ही कहते रहे कि भुखे नूं रोटी प्यासे नूं पानी कुदरत दा असूल है जरूर मिलती है. जद साडे भी दिल अंदरों सच्ची तड़प सच्चा प्यार उछलदा है, सच्ची साडे दिल अंदरों फरियाद निकलती है, वो परमात्मा जरूर सुनता है. वो अज तक आपदी आत्मा की आवाज़ सुनता आया है, अगाह नूं भी वो सच्चियां आत्मा की आवाज़ नूं सुनता रहेगा. Supreme Father Kirpal used to say that there is food for hungry and water for thirsty. And just like every hungry person has been getting the food and every thirsty person has been getting the water, up until now, Almighty Lord has always been listening to the cries and the pleas of the people. In the same way, now also He has been listening and He has been answering our prayers. Like in the past, He has answered the prayers of the other people. In the same way, now, if the plea comes out, if the cry comes out from the depth of our heart, He will definitely listen to our plea, He will definitely listen to our voice, and He will come down to quench our thirst. संत महात्मा मालक दे हुक्म विच सानू भुले जीवां नूं परमात्मा दी भगती दा ज्ञान कराउण वास्ते आउंदे है, उहदे नाल जोड़न वास्ते आउंदे है. लेकिन असीं दुनियादार जीव उहनां ते भरोसा नहीं करदे गे. अगर करते भी हैं तो उन्होंने दसिया होया जो मार्ग है, दसी हुई जो साधना है, वो असी साधना नहीं कर देंगे. Saints and Mahatmas come in this world and with the open heart and graciously they tell us about the path which takes our soul back to the real home. They tell us about how to do the devotion of Lord. But we people are such that first of all we do not understand, we do not believe what they are teaching us. We do not follow the path which they have shown to us. Even if we try to follow the path which the masters have shown to us, still we do not do it seriously and wholeheartedly. दुनियादार विषय वकारां दा खुराक खांदे है, नाम दी खुराक इन्हां नूं चंगी नहीं लगदी गी और नाम दी खुराक खाण लगे ये डरदे हन. The worldly people eat the food of the sensual pleasures and the worldly pleasures, and they do not eat the food of the Naam. They feel afraid and they are terrified when they have to eat the food of Naam. संत महात्मा पारस हुंदे हन. पारस वो वस्तु है जिहड़ी लोहे नूं लग जावे सोना बना दिंदी है, लेकिन असी जीव वो लोहे वर्गे भी नहीं बल्कि मनूर जैसे हैं. मनूर कहंदे हैं लोहे दी मैल नूं. Saints and Mahatmas are like the philosopher's stone. You know that the philosopher's stone is such a thing that if a piece of iron touches the philosopher's stone, it turns into gold. But we people are not even like that piece of the iron. We are nothing but the dirt of that iron. संत महात्मा चंदन दी
ਮਹਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਬਾਂਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। Saints and Mahatmas are like the fragrance of the sandalwood, and we the worldly people are the example of the bamboos. Just like the bamboos do not accept the fragrance of the sandalwood even though they grow next to the sandalwood tree, in the same way we the worldly people are like those bamboos, and we do not accept the fragrance of the saints and Mahatmas when they come in this world. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਯੱਕ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮਹਿਕ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਖਾ ਜਖ ਕਾਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਾਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਮਹਿਕ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਅੱਖ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। Master Sawan Singh Ji used to say that rare are the noses who smell the fragrance of the master. He used to relate an incident of his life. He used to say that in the month of April, when he was going somewhere, all of a sudden he started feeling some kind of fragrance coming to him, which brought a lot of happiness to him, and all of a sudden he started feeling very happy. So then he thought that why this happiness has come and why he is feeling so much fragrance, from where he was feeling so much fragrance. He thought that right now I do not have any cause to be so happy. Neither I am going to get any promotion in my job, nor I am going to get any son, or there is no happy event in the family, so there is no reason for me to become happy like this. And he could not figure out that why that happiness had come and why he was smelling so much of the fragrance. But after some time, when he came to a place where there was an intoxicated Mahatma, he was sitting there and looking at Master Sawan Singh. That Mahatma at once said that rare are the noses who smell the fragrance. So then Master Sawan Singh realized that it was from within that Mahatma that the fragrance was coming. ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਦੋਂ ਦੋ ਹੀ ਫਿਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਦੋਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਖੰਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਲਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਲਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਲਨ ਕਰਨੀ ਹੈ।
Paltu Sahib used to live in the city of Ayodhya. It is believed that Lord Rama was born in that city of Ayodhya. At the time when Paltu Sahib used to live there, the glory of that city was not the same as it is believed to be in the time of Lord Rama, because everything fades out as the time passes. But still, in the name of the religion and in the name of that city being holy, because it was believed that Lord Rama was born there, people used to visit that city as the place of pilgrimage, and they would go there, give the donations, and they would perform the rites and rituals and do the austerities and things like that in the name of the religion, thinking that that was the place, that was a sacred place of pilgrimage. And in the name of the religion, the priests or the pundits, they were plundering the innocent people in any way they could do for collecting the money. You can very well imagine that how difficult it would have become, or how difficult it was for Paltu Sahib to practice and preach the Naam in such a city where there are priests, those who are stick to the traditional beliefs and those who are so orthodox religious people. But still, Paltu Sahib did the practice of the Shabad Naam there. He preached the Naam over there. In those days, there were only two main religions, Hindus and the Muslims, and the people belonging to both the religions, the Hindus and the Muslims, they became the followers of Paltu Sahib. They all came to him, and even many priests and the pundits came to Paltu Sahib to receive the Naam initiation. But as the glory of Paltu Sahib went on spreading, and when many people came to him and became his followers, that affected the business of the other pundits, the other priests, and then they started becoming jealous of Paltu Sahib. They started criticizing the pundits. They started criticizing Paltu Sahib. But Paltu Sahib did not criticize them. History bears the witness that up until now, no perfect saint has ever criticized anyone. And even though they themselves get criticized, but they never speak against anyone. They only tell us the truth. ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਖੂਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਲਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟੂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। The historians always take much interest in searching for and in writing the history of the kings and emperors, but unfortunately they do not find it interesting to search for the stories and the history or the life of the saints and the masters. That is why most of the Mahatmas, the story or the history of most of the Mahatmas is not very well known by the people. The same is the case with Paltu Sahib. No one knows for sure that what was the early name or what was the real name of Paltu Sahib. But reading his writings, it is very obvious that Paltu Sahib was the name given to him by his master when he came to his master and when he sacrificed everything, and according to the instructions of the master, when he did his devotion and when he detached himself from the world, when he inverted completely in the within, then becoming pleased with his devotion, his master gave him this name Paltu, which in Hindi means the inverted one or the changed one. पलटू साहब ने परमात्मा की खूब महिमा गाई है और संतां की भी महिमा बहुत गाई है। जिस तरह आपने अगम अगोचर अलख परमात्मा नूं कहा है, उस तरह संतां ने भी उन्होंने अगम अलख अगोचर कहा है। परमात्मा और संत दे विच
ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਔਰ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। Pardhu Sahib sang the glory and the praises of Lord Almighty, and in the same way he also sang the glory and praises of the saints and the masters. Just like he has described Lord Almighty as the Agam or unfathomable one or unseen one, in the same way he has called the saints and the masters also using the same words as the unseen or the unfathomable ones. And he in his writing has written very clearly that there is no difference between the saints and Lord Almighty, and he has even said that those who understand that the saints and Lord Almighty are two different things, they are under deep illusion and they are making a very big mistake. सब संतां ने सत्संग ते बड़ा भारी जोर दिता है कि सत्संग बगैर सानू सोझी नहीं आउंदी, कि सत्संग तो बगैर सानू सही जानकारी नहीं मिलती। कि आप प्यार ना कहते हैं कि बुरी संगत तो बचना है, नेक संगत दे विच जाना है। अगर असी बुरी संगत दे विच जाने हैं, शराबियां कबाबियां दी संगत विच जाने हैं, असी भी शराब कबाब खाण पीण लग जाने हैं। जुआ खेडण वालियां दी संगत विच जाने हैं, जुआ खेलण दी आदत पै जांदी है। चोरी ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ हैं। All the masters have laid a lot of emphasis on doing the satsang, on going to the satsang, because unless we go to the satsang we cannot get the awareness. Unless we go to the satsang we cannot get the right understanding of the things. That is why all the masters have laid a great emphasis on attending the satsang, on doing the satsang, because you know that we become according to the company we keep. If we go in the company of the drunkards, we become the drunkards. If we go in the company of the gamblers, we start gambling. In the same way, if we go in the company of those who do the meditation of the Naam, we also get the habit, we also get the practice of doing the meditation of the Shabad Naam. So that is why the masters have laid a great emphasis on going in the right company, in going in the satsang, so that just like the masters, we may also do the meditation of the Shabad Naam, and one day we may also become the true fakir or darvesh. स्वामी जी महाराज ने कहा सीगा, बिन सत्संग बूझ ना पाई, भाग बिना सत्संग न थियाई। आप कहने लगे सत्संग तो बगैर सोझी नहीं आउंदी, कि उच्चे भागा बिना सानू सत्संग नहीं मिलदा गा। Swami Ji Maharaj had said that, oh brother, without the satsang we cannot get the awareness, and we cannot get the satsang if it is not written in our fate. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਲਾਈਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਹਲੂ ਦੀ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਤਨੋ ਮਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਢਾਲਣ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। Master Sawan Singh Ji used to say that this is not the purpose of the master, or it is not the wish and desire of the master, that we people, the followers of the master, may always go on working very hard in the meditation and get nowhere. They want us to do our work in no time, and they want us to become successful. But since we do not do what the masters ask us to do, that is why coming down to our own level and telling us the stories or telling us those things which we can easily understand, they tell us, they inspire us to do the meditation, they inspire us to do the thing which we are asked to do. They desire or they wish that just like the iron
changes into the gold when it is put in the company of the philosopher's stone. In the same way, by going in the satsang of the perfect master, we may also change ourselves and become like the masters. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। So the writing or the Bani of Paltu Sahab is being presented to you. In this writing, giving very beautiful examples, he will make us understand various things. This is a hymn which requires a lot of attention, and you should listen to this with much attention. पलटू साहब की बाणी भाग तीसरा कुंडलियाँ नंबर 80 पन्ना 33। मल्या के परसंग से शीतल होवत सांप, शीतल होवत साप, ताप को तुरत बुझाई, संगत के प्रभाव शीतलता में आई। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਪਸ਼ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਚੰਦਨ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀਤਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Paltu Sahib says that the snake has the poison in him, and that is why whoever goes near the snake bites him because he wants to get rid of the poison he has. Since the poison which is in the snake is producing a lot of heat and that bothers the snake, so that is why he goes near the sandalwood tree. It is the quality of the sandalwood tree that it is very cool in nature, and that is why the snake goes there and he remains in the company of the sandalwood tree. And because of the coolness which he gets from the sandalwood tree, the snake is able to remove the heat which is being produced in his body because of the presence of the poison in it. So just like the snake removes his poison, removes the heat of the poison which is in his body by going in the company of the sandalwood tree, in the same way we who are being burned up by the heat of so many passions, we also get the solace, we also get the coolness when we go to the masters. ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤਪਸ਼ ਬੇਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ਕਾਜਰ ਮੂਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤਪਸ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭ ਦੀ ਜਦ ਤਪਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਦਾ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਸਰਪ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਪਸ਼ ਫਿਰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। We the human beings have 5 different kinds of poison within us, and they all are producing tremendous amount of heat within our body. You know that the poison of lust is very hard, and whenever we are in the wave of the lust, we do not know what to do. That heat bothers us so much, and we even forget our ethics, and we forget what is right and wrong. And unless we release that heat, unless we release that poison, we do not get any peace. And that poison, that heat is always bothering us. The same thing is with the poison which is created by the anger. You know that under the influence of the anger, how a brother is killing another brother, how one country is fighting with the another country, how one community is being finished by the other communities. It is nothing but the poison of the anger, the heat which is produced by the poison of the anger, that people are behaving like the animals. The same thing is with the greed. You know that when we are affected by the poison or the heat of the greed, we think that only we should have everything. Whatever thing we see, we want to own that. We want to have that, and at that time we sacrifice every single principle, and we do not even remain aware of what is right and what is wrong. We just want to satisfy our greed. So that poison of greed is also very dangerous, and it affects us a lot. In the same way is the poison of the attachment. You know that when we are attached to anyone, we think that only that person only that thing is our very own, and we understand and we treat everybody else as they don't belong to us, and we hate them. So it is only because of the poison which we have, because of the presence of the attachment within us. And also you know about the egoism. The poison which is created by the egoism is the worst of all, because a person who is full of ego, he understands that only he has the right to live on this earth, and there is no one else should exist in this world, and he thinks that he is the best of all, and he doesn't treat other people like him. So only because of the presence of all these poisons, we are burning like anything in our within. When we go in the company of the masters, just like when the snake goes in the company of the sandalwood tree and gets the coolness and is able to remove the heat created by the poison in his body, in the same way, when we people go in the company of the masters, and when we listen to them, and when we do the meditation of the Naam, and gradually when we manifest the Naam within ourselves, then gradually all the poisons of the lust, anger, greed, attachment and egoism, they all are finished, they all go away, and in our within only the Naam remains, and Naam brings all the coolness, and then we become free from all these poisons. संगत के प्रभाव शीतलता में आई, मूर्ख ज्ञानी होए जाय ज्ञानी में बैठे। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਗੁਹਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਜਾਣੀਏ ਅਕਤ ਕਹਾਵੈ ਸੋਏ। ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਲਾ ਕੇ ਬਰਮ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਲਓ। Now Baldu Sahib lovingly says that we are the ignorant ones, we are the foolish ones, and we are full of arrogance, and that is why we do not have any knowledge. Guru Sahib doesn't call him as the one who has the knowledge, who has got the worldly knowledge, but he says that call him the Jnani, or the one who has the knowledge, who has had the knowledge of
that power which cannot be seen or which cannot be understood. He who has risen above and who has got the knowledge of the Brahm is the real Jnani, or the one who has the knowledge. So that is why Pallu Sahib here says that do not call him as the one who has the knowledge, who has gained the worldly knowledge, but he who has gained the inner knowledge is called the real Jnani. ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਆਨੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਪਾਸ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਦ ਵੀ ਆਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈ। I also used to believe that if you get the degree of Jnani, this is a degree in India. So I used to believe that once you pass those examinations and get the degree of being a Jnani, or the one who has the knowledge, then you get the peace of mind. But when I passed those examinations and I became Jnani, I did not find any peace. Of course, I got a lot of ego. I got the peace only when I came to the feet of beloved Lord Kirpal, and only by doing what he told me to do. ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਪਾਸ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी जगलब घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोने एक समान। कबीर साहब कहते हैं कि भावें तुसी ज्ञानी पास कर लो, चारे वेद पढ़ लो, चाहे तुसी जो भी शास्त्र संसार में रचे गए है सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ अच्छी तरह मुतालिया कर लो, अगर ਤੁਹਾਡੇ अंदर जरा भी काम दी बदबू है तो पंडित और मूर्ख दे विच कोई फर्क नहीं गा। In my life, I have seen so many people who have passed that examination of being a Jnani. I have seen so many learned people, but they drink wine, they do all sorts of other bad things, they are full of all the evils, and they do not have any peace, they are not at all peaceful in their within. Then I remember what Kabir Sahib used to say. He used to say that as long as you have the store of lust, anger, greed, attachment and egoism within you, it doesn't matter if you are a learned or an illiterate. So, dear ones, unless you remove all these passions from your within, you cannot get any peace of mind. It doesn't matter, no matter how much amount of reading you have done or how much you have studied on the worldly level, but unless you remove all these passions, you cannot get any peace. ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦੁਖ ਲਾਈ ਮੋਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪੂੰਜੀ ਲੁੱਟਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਡਾਕੂ ਉਹ ਮੋਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੂੰਦਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Masters put us on that path, which is the essence of the teachings of all the religious scriptures. Kabir Sahib says that the Master has shown me that hole through which the deer comes to plunder our wealth. The Master makes us aware of that particular place from where all these thieves, all these passions come and plunder our spiritual wealth. And also they put us on that path which takes us back to our real home, and they tell us that what we should do. So with the grace of the Master, as Kabir Sahib has said, that we are able to understand, we are able to know that what we are supposed to do and how we are supposed to save ourselves from all these thieves. मूर्ख ज्ञानी होए जाय ज्ञानी में बैठे, फूल अलग का अलग बास
ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। Now Paldu Sahib gives the example of a flower. He says that even though the flower doesn't travel from one place to another, but it is the fragrance of the flower which goes to other places. It is not that the flower itself goes to the other place. It is just the fragrance which transmits, which goes from one place to another and which spreads all over. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸੋਭਤ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਹਿਕ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। In the same way, the beloveds of God have the fragrance of Naam within them. From every single cell of their body, the rays of Naam come out. So those who go in the company of such masters, they also come under the influence of the fragrance of the Naam, and they also become fragrant by accepting the fragrance of the Naam which is coming out from the master. फूल अलग का अलग वासना तिल में बैठे, कंचन लोहा होए यहाँ पारस चुई जाई। ਲੋਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਵਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਛੂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। You know that the iron sells very cheap in comparison to the gold, but if that iron touches the philosopher's stone, it also becomes valuable as much as the gold is. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। In the same way, no matter how many bad karmas we have done, but when we finally go in the company of the masters, because of them, following them, we also become the saints, and because of them, we also get the forgiveness. ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਮ ਕਾ ਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੌਡੀ ਦੇ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਪਈ ਅਮੋਲਕ ਦੇ। Often I have said that I was of no use and no one was ready to pay even a penny for me, but I met Kirpal Sadguru, and because of him now my body has become precious. कंचन लोहा होए जहाँ पारस छुए जाई, पन पे उकठा काठ यहाँ उन सरदी पाई। ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਮਾਦ ਵੀ ਪੁੰਗਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Even the cut branch of the sugar cane lives again when it gets the coolness. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। In the same way, if we have not uttered the name of God even in the state of forgetfulness, but if we come in the company of the masters, we also start doing the meditation of the Shabad Naam, we also live again. पन पे उकठा काठ यहाँ उन सरदी
पलटू संगत किए से मिटते तीनियों ताप मलया के परसंग से शीतल होवत सांप। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। So Paltu Sahib says that by any way, if we are able to go in the company of the perfect masters, we are able to remove all the three heats which are bothering us. What are these three heats? We have the physical heat, we have the mental heat, and the spiritual heat. So when we go in the company of the masters, we are able to remove these three heats and we are able to get the peace and we are able to become cool in our within. पारस के परसंग से लोहा महंग बिकान लोहा महंग बिकान छुए से कीमत निकरी चंदन के परसंग चंदन पई बन की लकड़ी जैसे तिल का तेल फूल संग महंग बिकाई। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਸ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Paltu Sahib says that just like after coming in the company of the philosopher's stone, the iron sells for more price, it becomes more valuable like gold. In the same way, in the company of the fragrance of the flower, the oil also becomes more precious and it is called as the fragrance. जैसे तिल का तेल फूल संग महंग बिकाई सत संगत में पड़ा संत पासदन कसाई। ਹੁਣ ਆ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬੱਕਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੁਭਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਸਾਈ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। Now Paltu Sahib gives a very famous example of Sadhana, the butcher who was in India. He used to cut the goats every day, but coming in the good company, he gave up his job of being a butcher and he also did the devotion of Lord and finally one day he also became saint.
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਮਾਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਬੱਕਰਾ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਵੀ ਸਦਨਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਨਵੀਂ ਪਾਜੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 8 ਪੈਰ ਤੜਫੂੰਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੜਫਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। It comes in his history that once in the month of summer, the king asked for some meat from Sadna the butcher. Sadna thought that if he will cut the whole goat, if he will kill the goat, the remaining meat will go bad and he will have to throw it away. So what he did, he was going to cut the genital organ of the goat, and when he was about to do that, the goat burst into laughter, and Sadna the butcher was surprised. So he asked him that why he was laughing like that. So the goat replied that, Sadna, you do not know, but you have been killing me for so many times and I have been killing you in return. But this is the first time that you are trying a new method, and if you will cut my genital organ, I will suffer the pain for some hours and then I will leave the body. And this is something, this is a new game which you are playing. So hearing that, it affected the heart of Sadna the butcher, and then he thought that he should not do that, and that changed his mind, and then he became the saint. ਜਦ ਇਹ ਕਰੋ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਾਮ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਦੂਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਆਖਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਖ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੈਂ ਪੈਜ ਰੱਖੀ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੌਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਂ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਪ ਤਜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। He was in his youth when this thing happened. So when he left his home to search for God and to do the devotion of Lord, on the way he had to spend the night in somebody's home, and the woman in that house became fascinated by Sadna, and she wanted to have the relations with him, but Sadna was not interested in that. So the woman thought that maybe Sadna is afraid of her husband, so she at once went and killed her husband and said that I have killed my husband, now you should satisfy my need. But Sadna did not want to do that, and when Sadna refused to fulfill her desire, she started shouting and she told people, she called everyone and she said that this young man has killed my husband. In those days the punishments were very strict, so the king of that time cut the hands of Sadna, and at that time Sadna prayed to Almighty Lord. He said that, "O Lord, I have taken refuge in you, and I have come to you as a beggar, and you are the great one. Why should I be afraid of the jackals when I have taken refuge in the tiger?"
so I am not afraid of the world. But since I have given up everything and I have taken refuge in you, you kindly shower grace upon me. So God Almighty heard his plea and he showered his grace upon Sadhna the Butcher. All this is written, the Bani of Sadhna the Butcher is included in Guru Granth Sahib. He achieved the highest status, he became the Param Sant. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਕਸਾਈ ਆਪ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਪੂ ਗੁਰਮੇਲ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਸਾਈ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। I've seen that in the Sangat of Master Saman Singh, many butchers came and they became the Satsangis. They gave up their job of being the butchers. In the same way, in the Sangat of Master Kripal Singh, many people who used to kill the animals, they came and they gave up their job and they became the Satsangis. Pappu and Gurmel know that in our Sangat also, one dear one who used to do the work as a butcher, he gave up his job and he became the Satsangi, and now he is earning his livelihood by selling the chickpea and the potatoes, and he is living the life of the Mahatma. ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So the meaning of Paltu Sahab's explaining to us is that we should abstain from going in the bad company and we should only go in the good company of the Mahatmas. We should only go in the company of the masters, because only by going in the company of the masters, our intellect can get clean and we can get the right understanding. Sat sangat mein pada Sant pasadan kasai gang mein hai subh gang mili jo nara soti सीप बीच जो पड़े बूंद सो होवे मोती। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਗੰਗਾ ਹੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। In India, people believe that to bathe in the holy water of Ganges is a very pious thing, very good thing, and they get a lot of benefit from that. But Paltu Sahib says that even the small rivulets or small drains of the water, those which goes and mix or mingles with the water of Ganges, they are also called the Ganges. They also become the holy and sacred water like the Ganges. In the same way, the Swati drop of the rain, if it goes in the mouth of the snake, it becomes poison. But if it goes in the oyster, it becomes the pearl. So it is all because of the company. Even though the Swati drop and the water of the Ganges, they are the water, but because of the company, their importance is changed. सीप बीच जो पड़े बूंद सो होवे मोती पलटू हर के नाम से घन का चढ़ी विमान पारस के परस
ਲੋਹਾ ਮਹਿੰਗ ਬਿਕਾਨ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਚਣ ਦੀ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੇਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ, ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, 1000 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅੰਨ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਭੁੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। Paltu Sahib lovingly explained to us about the benefits of keeping the good company. So we, the Satsangis, should always refrain from the bad companies and we should always remain in the good company. We should always go in the Satsangs and keep the company of the Masters. We should always remember the words of our beloved Lord Kripal. He used to say that we should give up hundreds of important works to attend the Satsang. He also used to say that we should give up thousands of important works to sit for the meditation. He even used to say that we should not eat the food until we have fed our soul with the food of the meditation. Because just like our body needs the food to survive, in the same way our soul also needs the food of meditation. And our soul has been hungry from many births. We have not given her the food of the meditation. So that is why, according to the instructions of our beloved Lord Kripal, we should always keep ourselves in the good company. We should always attend the satsang and we should regularly do our meditations. Bas? Just a few announcements concerning the initiation tomorrow. The initiation ceremony will be held at the Carinthia Guest House, not at the museum as previously announced. And it's going to start from 7 a.m. So those who are coming for initiation, please be there before 7 a.m. Initiates are not required there. Please come here, do your meditation. Those who are bringing small children for initiation may come there. They need not come into the hall. Just bring your children and wait. When the initiation is finished, then you can take them away. Of course, non-initiates are not even wanted anywhere there. So there will be the meditation here. Those who are not going for initiation, please come here. The meditation is from 7 a.m. to 8 a.m., then from 10 a.m. to 12 noon, and from 3 p.m. to 5 p.m. Then there will be satsang at 5:30 like today. So that's the program for tomorrow. If there's any change, we'll let you know. There's no interview tomorrow afternoon. Again, if there's a change, we'll let you know. So far, that's the program. Those who are leaving tomorrow, some of you are leaving tomorrow, if there's a real need, a special need to see Sanji before you leave, then please let us know. Thank you very much.
ਜੀ।